And I'm going to explain how we make cheese here in Holland, and after that we can go inside and try all the cheeses. Buenas tardes y bienvenidos. Solo dar una explicación cómo hacemos los quesos aquí en Holanda y de ahí podemos entrar a probar todos los quesos. Well, here we make cheese from milk from cow, goat and sheep. Aquí hacemos quesos con leche de cabra, vacas y de ovejas. We start in the morning and we pour the milk in a big container and we heat it up until 29 degrees. Empezamos en la mañana si echamos la leche allí y la calentamos a 29 grados. So that is a very important temperature for this liquid. It's called rennet. This makes the milk thick, like a pudding. Es una temperatura muy importante para ese líquido que es el cuajo, es para cuajar la leche. After half hour, we put the rennet, is the milk thick, and then we cut it with 3 special rotating knives, you can see right there. Después de 30 minutos está la leche cuajada y ahí la cortamos con 3 cuchillos especiales, como ven allí. When we cut the milk, it separates the curds from the whey. The pieces you see here are the curds and the water here is the whey. Cortando la leche se separan el suero y la cuajada. Esa es la cuajada y ese es el suero. From the curds, we make the cheese. The whey we don't use, so this we give back to the animals so they can drink it. Con la cuajada hacemos el queso. El suero no lo usamos, se lo damos a los animales para beber. We get 90% from the whey and only 10% from the curds. So we need 10 liters of milk for only 1 kilo cheese. Sacamos 90% del suero y solamente 10% de la cuajada. Necesitamos 10 litros de leche para hacer solo 1 kilo de queso. And the curds we put in plastic forms. See, like this. This is for 1 kilo cheese. La cuajada la metemos en molde de plásticos para 1 kilo de queso. We fill it up really full with curds, and then we press all the cheeses over here for about 2 hours. Lo llenamos bien lleno con cuajada y de ahí prensamos todos los quesos aquí, más o menos 2 horas. And after we have pressed the cheeses, we put them in a salty water. That is 20% salt and 80% water. De ahí que lo hemos prensado, lo metemos en la salmuera. Eso es 20% de sal y 80% de agua. 1 kilo cheese has to stay 1 day in the salty water. That is very good for the conservation of the cheese and it gives the cheese a salty flavor. 1 kilo de queso tiene que estar 1 día en el agua salada, muy buena para la conservación del queso y le da al queso un gusto salado. After that, we leave them there to dry, and when they're dry, we put plastic around the cheese, a special fluid plastic. Lo dejamos a secar los quesos y de ahí los clasificamos. And at the end, we store all the cheeses here. We store them 1 month for a young cheese, 6 months for a middle-aged cheese, or 1 year or longer for an old-aged cheese. Y al final lo dejamos a madurar los quesos, más o menos 1 mes para un queso suave, 6 meses para un queso semiseco, o 1 año o más para que sea duro, curado. I have here, for example, an old cheese. This one is about 2 years old. Este queso tiene casi 2 años. So it is very hard to see, but you can still eat them. Muy bueno para rallarlo, for grating. It's very handy. And here we are specialized in Gouda cheeses with different flavors. I have here, for example, the natural pepper, herbs and garlic, one with fenugreek seeds, tastes like walnut, green pesto, but we have many other flavors, like the red pesto with truffle, even with lavender. Aquí hacemos quesos Gouda con distintos sabores, natural, pimienta, hierbas y ajos, una con una semilla que tiene gusto a nuez. Pesto verde, rojo, también tenemos con lavanda, trufa, tenemos muchos sabores. And we also have this one. As you can see, it looks a bit like a sausage or a salami, but this is the smoked cheese. Parece una salchicha o un chorizo, pero nuestro queso ahumado. And all of our cheeses has also a special wax around them. So you can keep the cheeses about 1 month without refrigerator, or 4 months if you keep them in the refrigerator. Todos nuestros quesos y una parafina especial. Pueden mantener los quesos 1 mes sin refrigerador o 4 meses si lo mantienes en el refrigerador. Así que puedes viajar con el queso, ningún problema. You can travel with the cheese, there's no problem, just keep them closed. And that's the way how we make the cheeses. I'm going to show you how we cut them. Here in Holland we use 2 knives. Aquí en Holanda usamos 2 cuchillos especiales para los quesos. I'm going to show you. Slicer is very handy if you want to slice for your sandwich, for example, para cortar hojas finas para el sándwich, por ejemplo. Or would you try? Would you like to try? Okay, thank you. There you are. Also for peeling the cheese, for the wax, for the plastic, para pelar el queso, también muy práctico. And the grater is my favorite. This one is very handy if you want to grate extra cheese from the pasta, pizza, spaghetti, para rallar
sobre las pastas. But you can also create, for example, not only the cheese, but different kind of vegetables, like carrots, onions, potatoes. También puedes probar las galletas famosas, rellenas con caramelo y chocolate también. Okay, well, thank you very much for your attention. Muchas gracias por su atención.